Le thaumaturge. Qu'est-ce que le thaumaturge, me direz-vous? Une race de tomates mutantes élevées dans un laboratoire secret en Chine? Non, certainement pas. Un thaumaturge, c'est une personne qui possède un pouvoir, un don, qui se transmet dans la famille, de génération en génération. La particularité du thaumaturge, c'est que chez chaque individu, chez chaque personne, il sera détecté s'il n'y a pas derrière possession par une entité d'un autre monde. Et là, vous connaissez déjà un bon morceau de l'enquête qui nous attend, puisque ça va rassembler en un même jeu du tactical RPG, on peut dire, avec de l'enquête, et ce, dans une époque alternative, dans un vieux Varsovie. Bref, de quoi s'égarer, de quoi halluciner. Thaumaturge est un mot grec qui signifie miracle. Un thaumaturge, ou fabulaturge, est une personne capable de découvrir les secrets des gens et des endroits. Ils ont les capacités d'identifier les failles ou les stigmates gravés dans la psyché humaine et peuvent faire affleurer les failles à la surface. Sont-ils des docteurs de l'âme? Il est impossible de nommer pleinement l'essence d'un thaumaturge sans être né thaumaturge. For years I've been seeing you in my dreams, and lately more and more. I know it's you, but I can no longer recognize your face. I don't know if I'd recognize you if I saw you. I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going through. Remember, you're not alone. I'm sure our father would be happy to help, if only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health, just as you requested. He doesn't know your intention, and with God as my witness, he'll not find out from me. I know, you think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk mystics often take advantage of those in grave condition who are desperate or seeking help. I hope the man you're pursuing can actually ease your mind. But if not, remember that in the end, we will find a way to help you. Just because we can't see it now, does not mean it doesn't exist. Send word as soon as you get there. I want to know you are safe. With as much love as I have. Bloquer. Could you spare a moment for me? I'd like to send a telegram.
Of course. Pardon me, sir, but are you feeling all right? Yes, thank you. You're not looking your best. Thank you. What's your message? Take this down, please. Arrived. I think I have found him. I hope he will receive me. I will write as soon as I am able. And payment? On receipt. Anything to add at the end? Please add my love to you, my sister. Touching. From whom? My name is Viktor Szulski. S-Z-U-L-S-K-I. And Viktor with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Warsaw, Russia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere, on every map. Maps change. I know. Let's get on with it. Pardon? I was talking to myself. Which way to the village? The coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Loony. Alors, on va couper court à toute polémique d'emblée. On n'est pas en Russie, on n'est pas en Géorgie, on est en Pologne maintenant. Voilà, ça a vachement changé, hein, les gars. L'ambiance m'a l'air fort réussie, ça fait partie des choses qui font que tout de suite, je me suis dit, ce jeu pourrait m'intéresser. Alors malgré tout, si vous connaissez The Big Gameovski, vous savez que la chaîne n'est pas du tout, alors pas du tout, combat au tour par tour. En général, c'est un truc que je suis presque autant que les free-to-play. Aujourd'hui, on va avoir l'occasion de faire du tour par tour. On va voir si c'est accessible pour quelqu'un qui n'est pas très expérimenté dans le domaine, tel que j'ai que moi sous la main. Donc voilà. Et puis, on va aussi voir comment ça s'imbrique avec cette partie enquête qui a l'air assez passionnante. Je vous laisse lire. Je vous ferai peut-être quelques doublages en route si vous êtes vraiment très sage. Alors, objectif, minima pour voie gauche, à trouver le faiseur des miracles au village. On va aller faire un petit tour dans ce village. Ah, c'est très très drôle parce que c'est présenté en isométrie, mais une isométrie très léchée. Puisque comme vous le voyez, il y a une jolie définition. J'ai une barre d'expérience qui va pas tarder à faire valoir son intérêt. Et tout en bas à gauche, oh my bad, tout en bas à gauche, alors je le fais, mais je vais vous remettre le bandeau après dessus, il faudra me pardonner, mais au moins vous saurez ce qu'il y a. Tout en bas à droite, donc c'est l'inverse de gauche, j'ai différentes icônes, ce sont des pouvoirs, j'imagine que je vais pouvoir utiliser, il y a la map. Je pense que le truc avec le personnage, ça doit être pour analyser une personne sans doute. À droite, on va dire que c'est quelque chose pour observer, c'est de trouver des indices. Et à gauche, mon inventaire, ça me semble correct. Et je peux appuyer sur le right stick pour faire apparaître le journal avec les différentes entrées. Et la thaumaturgie qui, bande de petits curieux, va vous intéresser très rapidement. Et moi aussi d'ailleurs. Nos affaires, ce qui est normal. La carte et nos objectifs. Pour l'instant, c'est limpide. Je remets le bandeau.
Perception. En tant que thaumaturge, vous disposez d'une perception exceptionnelle. Vous voyez ce qui est normalement invisible, vous anticipez les actions des ennemis, vous suivez les marques des émotions, des pensées, des actions et des paroles, et vous atteignez votre objectif plus facilement. Vous voyez, ça fait un petit peu Dead Space. Ouais, un petit peu de ça, c'est rigolo, à part que c'est rouge. Donc, suivons ce qu'on va appeler pour l'instant notre intuition. Plus. Utilisez la perception pour vous diriger vers votre objectif. Et donc, je disais tout à l'heure, il y avait une jolie finition dans ce jeu, effectivement. Bah oui, il tourne sur les moteurs récents. Donc là, on est sur du Unreal 5. Forcément, ça peut avoir que de la gueule. Les événements tragiques du 29 août ont plongé la ville de Tiflis dans un profond deuil. Les rassemblements d'hier, au cours desquels les propositions de réforme présentées par le ministre Alexander Boulin devaient être discutées, a été brutalement interrompues par des troupes cosaques qui ont pris d'assaut le bâtiment du conseil municipal. Des cosaques armés sont ensuite rentrés dans la salle de conférence et y ont semé le chaos. Dans l'agitation, 60 personnes ont perdu la vie et plus d'une centaine ont été blessées. Les habitants sont choqués par cette agression injustifiée contre la nation géorgienne. Nombreux sont ceux pour qui d'autres grèves massives sont inévitables. Bah dites donc, on arrive en plein bordel, on se croirait en Europe en 2024. Alors je pourrais avoir toute opportunité de discuter avec les gens, pas tous, mais... Hello. Are you going to the village by any chance? Hello there. Where else? There's nowhere to go here, sir. The station, the village, and the cemetery. That's all. A horse can't go any higher. The village is what interests me. Well, if you've got reason to be there, climb in. J'irais bien farfouiller autour, moi. Can you wait for me a minute? I want to take a look around. Well, I'm not going to leave you now, am I? Thank you. Vous êtes bien urbain, mon ami. Ouais, on va faire un petit tour pour voir ce que nous permet... Bon, mon flux me dit, vas-y, casse-toi, t'as fini. Ce mur invisible, bah, vous le connaissez bien, on l'avait vu dans quel titre déjà? Oh, il y en a tellement. Bref, tout me dit que... Si, il faudrait peut-être parler à... Non, j'ai cru que c'était un point d'exclamation sur la carte, et en fait, pas du tout, c'était sur l'interface. C'est bon, je suis allé faire ce que j'avais à faire. All set? I'd be grateful. Always nice to have someone to shoot the breeze with. Nothing to see around here. This is everything. Hard to get lost in this place. Head to the tavern over there, past the little square, up the steps. They'll tell you where the preacher's at. Or this time of day, he'll be there himself. Thank you. Allez, prédicateur, ça aime toujours picoler un petit peu. Trouvez le faiseur de miracle à la taverne. Et il n'apparaît point sur ma map. Je vais donc avoir tous loisir de salir mes bottes. Voilà, ici, la sortie du village. On va éviter pour maintenant, sinon on y va. Oh. La place, effectivement. Bientôt un jour viendra où le peuple brisera ses chaînes d'un puissant coup de bras endurci par le travail et la lutte contre la misère. Il se débarrassera du tsar qu'il méprise tant. Puis les récents événements, si pénibles pour beaucoup, être l'étincelle qui allumera la flamme d'une révolution juste. Il suffira que quelques personnes lèvent fièrement la tête et abandonnent leur poste pour que cette flamme devienne un brasier qui consumera l'oppresseur et purifiera nos terres. Le processus est déjà en marche. Les ouvriers des grandes villes se préparent à agir et les habitants des campagnes se joignent à eux aussi. Pour la bataille, l'heure de la révolte a sonné. Ne perdons pas espoir. Ah, c'est vraiment l'Europe en 2024. Je vais arrêter avec ça parce que ça va dériver sur des discours dont on n'a pas à parler. Mais bon.
Vous connaissez la chaîne. Gentlemen, is this the tavern here? Hey, Putnik. You coming from far? Indeed, I'm tired. Nice boots. Are they warm? Actually, I have particularly warm boots. Thanks. And sooner or later, these might kick their arses. Don't tempt me, Luca. Don't tempt me. Give me a sec. Got to sort out formalities with this tourist. It's your snummy. We are the Tsar's soldiers. Those don't look like soldiers' faces. Closer to thieves. I don't think he'll talk to us voluntarily. Bataille! Conditions pour gagner. Lorsque vos ennemis perdent à tous leurs points de vie, bah ils sont un peu morts, vous remportez le combat. Les points de vie des ennemis sont indiqués dans les jauges sous leur petit peton, tandis que vous pouvez voir vos points de vie dans une jauge en bas à gauche de l'écran. Ok, il manque juste les commandes et on sera parfait bonhomme. Alors je vous rappelle que je joue au pad, puisque ce jeu est disponible sur les consoles aussi, je veux voir sa jouabilité du coup au pad. C'est du tour par tour, tu as tout ton temps, s'il y a un chrono, c'est quoi attaque rapide, attaque prévue, plus lente. Lui je vais lui faire un taquet rapide, comme ça je m'occupe de son pote à la volée, vous allez voir. J'espère que ma théorie va marcher. Alors comment je change de dude? Juste en orientant comme il faut. Parce que lui je sens qu'il arrive, il a un schlass. Et un schlass c'est... Voilà, c'est un schlass quoi. Qu'est-ce que tu dis de mon attaque prévue? Non! Pas dans la figure. Ma femme va pas me reconnaître. File d'attente des actions. La perception vous permet d'anticiper les actions ennemies afin de prévoir ce que vont faire les adversaires. Dévoiler la file d'attente des actions en haut. Vitesse des capacités. Chaque capacité possède sa propre vitesse. Plus lente, plus puissante, évidemment. Ok. Alors attends. Non, faut vraiment que je me débarrasse de lui, quoi. C'est le pire. Donc... J'avais dit que c'était le pire, personne ne m'écoute. Ah, celle-là, il l'a senti. Aïe, aïe, aïe. Putain. Bon, lui, il tape comme une fille, hein, ça va. Je vais lui mettre une prévue, parce que j'aime être pervers. Ouais, mais non, moi, je veux en finir vite, moi. Et que je vous y reprenne pas, bande de sous-fifres. They won't report us. They'll be too embarrassed to admit some cripple got the better of them. Je remercie ta sympathie. Bon, est-ce que je peux leur taxer un peu des trucs, quoi, des fringues, je sais pas quoi, une casquette, un galure? J'ai du travail à faire. Oh bah d'accord, j'y vais, je me casse les... Merci les gars, ça va? Le loot, c'est pour les... Bon, d'accord. Alors je me suis emballé au démarrage en vous disant que le jeu était en isométrie, mais pas du tout, vous avez vu, on pivote bien en 3D. C'est la vie à la campagne, je te rassure, elles ont la vie à la plage. Bah ou tcha tcha tcha. Cette 3D qui explique encore pourquoi c'est si riche et si détaillé. Qui allons-nous voir? C'est la peur qui pousse à trouver plus dans le jeune. Ouais, mais tu sais ce qu'on dit, la peur tue l'esprit, mon petit. T'es bien religieux, toi. Je vais l'emmerder pour la peine. Je vais regarder cette note, c'est peut-être le journal du jour, je le lirai gratuitement. Un peu comme si je léchais une baguette. Non, je ne vous ferai pas le doublage à la bouche. Faut lire un peu comme des grands. En plus, je vous laisse le temps, je suis vraiment sympa. Hop, fini. Bon, alors, allons voir l'illuminé de service.
Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, Rasputin. Non, je ne chanterai pas non plus, soyez rassurés. Pourquoi on est toujours à genoux devant un prêtre, c'est bizarre. Forgive me, sir. Is your name Grigory Efimovich Rasputin? Il a une bonne tête. I forgive you. Je sais. I'm sorry. It's just I've been looking for you for a very long time, And you expected a thinking simpleton, an illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. I already said I forgive you. Yes, I've heard. Especially in Petersburg. I've also heard about the healings, even hopeless cases. Inexplicable ones. And what do you believe in? If you help me, I'll believe all of it. And please believe me when I say I've tried everything short of a miracle. And I know the meaning of that word. I'm a Thaumaturge. Where are you coming from? I first learned of you in Paris. A charismatic miracle worker from Russia. I even heard about you from my doctors. By the time I got to Petersburg, you were already gone. I've crossed almost 3 continents, through Siberia, India, and half of Europe. But if you're asking me about my origins, I'm from Poland. From which Poland? The Russian one, the German one, or the part that belongs to Austria? From Warsaw. Do you have a name? Wiktor Szulski. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems, and then gone around calling me a charlatan. After them, others arrived, with pitchforks and torches, and I had to endure insults and spit in my face, or flee for my life. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. I forgive you, and I'm still asking for help. Prove you're a Thaumaturge, and I'll hear what you have to say. What would you like me to do, sir? I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me, and tell me something only I could know. First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Smell this. Un chapelet usé par le temps que 30 nœuds de laine maintiennent. Les ailes qui s'écoulent. Des perles imprègnent plus la laine que le suif recouvrant les doigts robustes de son propriétaire. L'objet irradie un mélange de ravissement bleu, de passion violette et de férocité de plomb. Le contact avec les perles est aussi brûlant qu'attirant. Le zèle et la passion de Rasputin sont magnétiques. C'est un homme fort et féroce à la personnalité séduisante que l'on suit sans mal. Prenez simplement garde à ce que les flammes de son ardeur ne vous brûlent pas. D'accord. Have you figured anything out yet? On my way, boss. I'll return to you in a moment. I can hardly wait. Prépare les verres. Les observations sont des informations que vous récupérez en interagissant avec les personnes et les objets. Les observations amènent à des conclusions, des sources d'informations précieuses au sujet du monde, des événements, qui peuvent vous aider selon les situations. Perception et objet. Les thaumaturges disposent de la perception qui leur permet de lire les émotions, les actions, les paroles et les pensées laissées sur les objets. Afin de les reconnaître, vous devez suffisamment développer les dimensions du cœur, de l'acte, de la parole et de l'esprit. Donc ça, c'est nos skills qu'on verra plus tard et qu'il faudra probablement chouchouter.
Les marques. Sur certains objets, vous trouverez la marque de la personnalité de quelqu'un. Elle peut prendre l'une des 3 formes suivantes. Inconnue, familière, si vous avez déjà vu son proprio, certaine. Point. Let's take a look around. Ok. Hup. Bar. Ah ouais, non pas barbe à truc, ça se fait pas. On n'est pas dans le bon truc là. Je sens. Who would have thought there were such layers of passion within it? Un livre de prière. Un gémissement de plaisir le fait vibrer. La soie sous les doigts, l'odeur de poudre affinée. Sa douceur et sa chaleur cacheraient presque les épines de la séparation et du désir qui rôde. Les passions de Rasputin. Qui aurait cru que le prêtre avait tant de passion en lui? Étonnamment, derrière son masque se cache un amour extraordinaire auquel le corps et le cœur des femmes ne résistent pas. Serait-ce l'une de ses méthodes de guérison? Le petit malin. Bien. C'est pas pour autant que j'ai trouvé ce que je cherchais. Un appareil de pénitence destiné à la mortification volontaire des chairs. Bien. Je pense qu'on va aller faire un petit tour dans les cuisines. Et la taulière. T'as pas vu un truc un peu plus où c'est écrit dessus Rasputin? Ce sera plus simple. J'ai pas le droit de monter. Je me pieuterais bien avec lui. Et les meufs, je suis là, quoi. Faites pas semblant que... Un bol souillé dans lequel on a mangé du ragoût. Bah ça c'est Rasputin, c'est obligé les mecs. Alors verrouiller, est-ce que ça a un intérêt, je veux dire, présentement? Je crois que j'ai pas tout trouvé ce que je cherchais. Regardez où il m'emmène. Je suis obligé de tirer ma conclusion déjà. Bien. Alors j'ai pas compris à quoi servait ce verrouiller sur les objets. Pardonnez-moi, on verra plus loin. What have you learned, wizard? Well, you're a zealous man. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Not such an impressive discovery. I haven't finished yet. In Petersburg, you left behind a very devoted and very young lady-in-waiting. At least one, my friend. Have a seat. Tell me again, why were you looking for me? A few years ago, I attempted to catch a wild saluter, and that ended with me losing contact with my first saluter. That means I can't develop my abilities. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more each day. If it disappears, my mind... I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. I don't know if I can help you. I've got money, if that's what matters. Give it to the needy. Your riches mean nothing to me. I meant I don't know if I'm able to help you. My gift is something I've received from God. Some I've helped, others I can't say. And I've never treated a Thaumaturge. Maybe just do the same with me as with the others. We can try. Focus on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice, you are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Let me...
Where am I? Rasputin. There's no one in here. J'ai plus mon pouvoir. I need to get out of here. On va se laisser gentiment guider. Shackles? You're blind. You've never grasped the science of spotting the perfectly obvious. Can you still not see? What do I supposedly not see? Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Your damned pride and sense of superiority. I must have gotten that from you, Father. You'll lose, idiot. You always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. Do you hear me? Do you? Do you? I can see, Father. Clearly. Will you be lying there much longer? I wanted to sweep. Where's Rasputin? In the cemetery, chasing away evil spirits and giving people comfort. You all right? Yes, yes. Absolutely. I wanted to sweep. I'm just heading out. It's so good to see you again. And something else. I saw him clear as day. It wasn't a vision. It was a salutar, unbound by a pact. A wild one. And if so, that means there's someone in the village with a flaw that's attracting it. You talking to me? I was praying. I wanted to sweep. On va laisser la dame balayer, sinon elle va vraiment faire la gueule. Trouver la personne porteuse d'une feuille qui attire, le saluteur sauvage. C'est probablement ce qu'on a entreaperçu. Alors vous avez vu, on se balade avec son esprit. Et quand on n'est pas en forme, apparemment, on a du mal à garder la communication avec son esprit. Qui doit être la source de grands pouvoirs, j'imagine. Mais aussi de grosses malédictions. Et en fait, tout le jeu est tricoté sur une ambiance qui est assez particulière. Et qui, j'avoue, est un des premiers trucs qui m'a attiré. Parce que je pense que les gameplays vont être assez classiques par rapport à ce que les gens qui pratiquent du RPG tactique connaissent généralement. Mais niveau ambiance, on risque de retomber sur de vieux écrits fantastiques qui parlent d'un certain grand ancien d'ici pas très longtemps, j'imagine. On va aller se balader. En tout cas, pour ce démarrage, moi je suis content parce que le jeu répond à ce qu'il avait présenté sur ses trailers. Ambiance particulière, très léchée. Et puis, ce monde qui est quand même plutôt glauque, où on sent qu'on va pas facilement se faire des amis. Ça, c'est fouette cocher pour aller je ne sais pas où. Moi, je veux juste trouver la personne porteuse d'une faille qui attire, le saluteur sauvage. Ok. I felt something.
They'll all gawk, but without lifting a finger. Just, Vesna will bring it, Vesna will help. But if Vesna needs help with something, there's nobody to be found. That's not yours, don't touch! All these newcomers causing more problems. Une pomme rouge abîmée. D'accord. Si j'allais me soucier de mon inventaire d'ailleurs. Et de mes points de compétences qui par hasard pourraient être accessibles. Oh, on y croit. Alors pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. On va attendre un petit peu plus loin que ça nous soit sous-entendu par le jeu lui-même. Ce serait bien. Puis de toute façon, on n'a peut-être pas de points à investir là-dedans. Les affaires donc. Mon grimoire. Un peu d'argent. Une pétoire. Et un passeport. Notre bonne vieille carte. Et les différents éléments qu'on a réussi à relever, sur lesquels on pourra revenir. Alors j'avoue que je suis assez perplexe, et je m'attends à du gros hein, sur la partie enquête. Excuse me, I need to get to the local cemetery. Could you give me a lift? I've only just come back from the post office this morning. I'm not getting the horse going again. Back to the cemetery. It's not like anyone there is going to run away. And look, my horse is more dead than alive. Ils disent tout ça. I'll be right back. À l'aide de la thaumaturgie, vous pouvez manipuler les autres. Vous devez d'abord connaître les secrets d'une personne en tirant des conclusions. Si la manipulation est disponible, l'icône d'interaction avec le personnage sera différente et l'oupire apparaîtra à côté du personnage. Vieux. Ah, j'ai oublié un indice ici. Petite pelle. La pelle porte encore les traces de blouf et de glace. Le cocher du libéré de la voiture. De l'emprise du sol tendre. Bien. Et c'est tout. Ok. Oh là, la belle au balcon. Ne vas-tu point prendre froid? Hein? Non, t'es pas dans mes objectifs, toi. Monsieur. Non, il y a un autre truc là. La loque dégage l'odeur aigre de la fatigue. Et cocher. Oh mon pote. Te sens pas manipulé. I'm not going anywhere. Maybe you'll change your mind and drop me off at the cemetery after all. Ah, j'ai cliqué très vite. Well, on the other hand, this place isn't much more exciting than the cemetery, and I meant to take the horse out for a ride, so get on. Ok, merci. Ce fut rapide. Attendez-moi ici, mon brave homme. Bah, repose-toi dans le truc dedans. Non, ok. Alors, je peux aller là-bas aussi. Oui, bah là, je sortais. On va essayer de pas foutre le trouble. De faire ça de manière respectueuse. Et de parler un petit peu à notre ami Rasputin. You're alive. Does that mean I helped, Thaumaturge? I don't have enough words to thank you for what you've done for me. I haven't felt this way in years. I'm glad I could help.
When I heard you were at the cemetery, I was sure I'd see you resurrecting the dead. Not yet. Today I'm just praying for rest for Vasily's soul. The whole village is suffering after his loss. He was the elder here. He cursed this place. Since he died, darkness and misfortune have hung over the village. You see? To them, every harm comes down to witchcraft. They believe that after Vasily's passing, the village was possessed by some monster that howls at night or some other Yafiets. What changed in the village after the elder died? It's all dreadful, sir. Everything's gone topsy-turvy. When folks get to arguing now, they're so hot-headed, before you know it, they're at one another's throats. Ladies have no patience for kids, nor lads for ladies, nor neighbors for neighbors. Any word might seem offensive and like an insult waiting to happen. Then you've got to fight. Tragedies such as Vasily's death leave their mark on everyone. It takes time to come to terms with something like this. That doesn't mean this place is possessed by dark forces. How did this elder die? There was a fire, sir. Flames shooting sky high, and him burning, swearing, speaking curses. And the curse stuck. Those ruins seem a profaned place now. A wicked spirit has taken over the blighted land. Don't encourage her. Once she gets going, it can't be stopped. This could also be the work of a Salita. What do you mean? As you were healing me, I had a dream, a vision. But on the borderline of sleep and wakefulness, I thought I saw a Salutor. That's what might be influencing the villagers in wailing at night. They're good people, but none too bright, Victor. I'm afraid they might be talking about a train. The wise woman was saying the evil spirit is a book of hatch. Does the creature hunting you rattle chains, slither around, and have a mouth full of giant fangs? A book of hatch. Where did this elder live? I'll show you. Let's allow Vasily's soul to rest for today. Amen. C'est parti. Allons faire un petit yesh-kemesh à Bakavach. Ah, y a rien à gratter dans le cimetière. Non, j'ai pas de la bouffe, surtout pas. Mais des gris-gris, des dents en or, moi je prends tout. Et je suis un mec open. I failed. Alors je vous rappelle qu'il y a ce petit truc là, verrouiller l'écran. Ça veut dire que je pense que le jeu à un moment va nous inviter à... Il est parti comment l'autre? Où on va? On choisit le village ou la propriété brûlée. Ah moi je veux l'avoir cette propriété brûlée les mecs. Et du coup je suis en train de m'éparpiller, je sais plus ce que je disais sur ma phrase. Si, ça y est, ça revient. Mais ouais, il va y avoir des évidences. Et alors là, la traduction, évidence, en anglais, c'est le mot pour preuve. Des évidences à bien mettre en avant. Et je pense que s'il y a cette propriété de sélection qui est proposée, mais qu'on ne me fait pas encore utiliser, c'est parce qu'à des moments, il va falloir recomposer avec de multiples preuves la cohérence d'une chose qui s'est passée. Avez-vous appris quelque chose? Attends, je vais faire un tour d'abord, je te dis après. Là, je risque pas d'apprendre sans savoir. Can you feel it? It's the smell of mystery. A horrible death. D'accord, il n'y avait pas une seule personne dans cet endroit, si on est logique.
Bien, 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 bien. On va aller discuter avec l'ami Rasputin. J'aurais bien voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. Rien de très intéressant pour le moment. Ah si, peut-être là. True fear. This house was always full of fear, and its owner was still alive when the house caught fire. Someone wanted to kill him. The fire only covered up the crime. The mother gave birth to the flaw that you attached to, didn't it? I'll find you when I track down the murderer. I know who owns this doll. Maybe I should give him back to her. She ought to know more about what happened here. Victor! I hope you've got what you want now, Thaumaturge. Because I think it's time to get out of here. Why the hurry, Father? We're the Tsar's men. How about the donation for the Tsar's army? There are no Russian outposts here. I think this is the guy with the nice boots. You're the guy who trashed our comrades? I can do exactly the same to all of you. He's not as weak as he looks. He actually looks better than he did the other day. But not counting the priest. He's still low. Not anymore, I'm not. Est-ce que je peux me permettre un autre achat? Voilà, qui est bien. Et du coup, maintenant, je peux aller dans l'autre rubrique. Qu'est-ce que je viens de faire? Réduire concentration. Bien. Où est passée l'autre carte? Ouais, elle a été téléportée dans les limbes. Ah, celle-là, je peux pas la bouger. Et lui, je peux l'installer quelque part? Non. Merde! Bon, c'est pas grave, je suis revenu. On va essayer de clarifier un petit peu plus loin. Faut que je m'en serve pour piger. Attaque puissante et concentration. Pour lancer une attaque puissante face à l'ennemi, il faut lui retirer toute sa concentration afin de le plonger dans un état de dépression nerveuse. Donc, les grosses patates, c'est mieux que les petits nions. Ça, je retiens. Rapide. Prévu. On va vérifier les équipements des différents... Lui, il a un bâton, donc il faut que je le neutralise en premier. Sagesse, on va s'occuper d'eux. Monsieur le vilain. On va lui taper dessus direct. Lancer des attaques puissantes. L'ennemi a perdu toute sa concentration et se trouve maintenant dans un état de nervous breakdown. Eh bien, c'est parti.
Finito el muchacho. You're right, sir. Me? Yes, but can these salutars also help you in a fight? Can you manipulate people and cast these demons into their minds? Bah oui. Generally speaking, yes. Are you sure you're right, sir? Call me Grigori. Let's head back. Ok, Greg. I have to visit someone in the village who can tell me more about what happened here. Alors, un petit rappel nécessaire quand même. Dans The Big Gameovski, on n'est pas habitué au tour par tour dans ces jeux. Et je dois vous avouer que pour quelqu'un qui est novice dans le domaine, ça s'aborde avec une relative facilité. C'est tout très intelligible. C'est vachement agréable. Bon, ça reste du tour par tour. Mais maintenant, il est agréable. Donc je pense que c'est pas ce qui va faire obstacle dans mon envie de parcourir ce jeu. L'autre truc, je le rappelle, c'est l'ambiance. C'est assez froid, c'est assez glauque. Il y a un petit côté dépressif. Et ça, je trouve que c'est tout à fait réussi aussi. C'est très plaisant. Le rendu, ben, ça a de la gueule, normal. Et moi, je dois aller où? À la taverne. Toujours à la taverne qu'il se passe un truc. Bref. The Thaumaturge. Je vais vous en montrer des extraits encore plus loin. Pour pas vous gâcher le jeu, puisque la découverte et la résolution des énigmes font partie de son charme. Je vais essayer de vous sectionner quelques passages notables qui montreront un petit peu de variété, j'espère. Pour l'instant, c'est une aventure qui s'engage très très bien, et ce titre-là, je vais pas le poser juste après vous l'avoir montré. Non, je vais réellement y jouer, je pense, parce que je suis très curieux de voir ces imbrications, jusqu'à quel niveau elles peuvent porter, et pareil pour les combats, je pense qu'on va unlock certaines possibilités qui pourront être surprenantes. Voilà. Am I sensing? There are so many words of love inscribed here. Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces of themselves at Vasily's burned-out farmstead. Lucas sincerely loves his wife. You think he loves her strongly enough to kill for her? You're right. It'd be better to ask Vesna about that. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please open the door. I'd like to have a chat about your husband. He'd better not be here when he gets back. He's not as talkative or polite as I am.
I know you're scared, but please, just open the door a crack and let me ask one quick question. What do you want? Please, don't be afraid. I just need to know where I can find your husband. He's chopping wood in the clearing by the forest. How is your search going? Almost finished. I know who's attracting the Bukovac. Can you reveal that secret? It's Luca. It has to be Luca. Do you still want to catch that salutor? Yes, absolutely. Despite the risk? I hope I can persuade you to come with me. That's an enormous favor you're asking me. I hope you'll be able to return it. I give my word. Did you hear? We're going to see Luca Bogosi. I'm not here to fight. Luca! You shouldn't have threatened my wife. Why did you do this? I don't know what you're talking about. You're the one who brought the salutor here. The spirit that you all say arrived in the village after Vasily's death. The salutor is what's making fear consume you all and making you hot-headed. And it's because of your flaw, which has been within you since the murder took place. A murder might just be about to take place. Cut off his head. What? Tear off his head before he opens his mouth again! Unless you're the one that killed him. And I'd do it again if I could. Get out of here! Here you are, Bukovac. Vesna's flaw is mine, and you're mine. Going crazy again, you blind fool. A little faith, Thaumaturge. Focus on what's true. My voice is true. I am the truth, you see. Look.
Unbelievable. How do you feel? Are you all right? Well, I don't think I'm hallucinating, but that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axes, so I'd say I've been better. What? What? I'm telling the truth. I do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. It's his fault. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! To the stake with her! To the stake! And you... why are you just standing there? Are you just letting them do this? Fine. I'll handle it myself. I did it before, and I can do it now. What have you done? Go. You don't need to see this. Nothing has to be decided at the moment. Certainly not things that can't be undone. Well, exactly. Beat it, you scoundrels. There's enough blood in this village already. Sharing a village with murderers? You were the first to spill blood! It's not the same. If that's the case, you're banished from the village. Get out of here! We'll burn away the impurity you left in our village. Phew. I wanted to send 2 telegrams, one to Warsaw and one to Paris. Mr. Shulsky, I was meant to send for you when the driver came to get the mail. My condolences about your father. Do you still want to send something? Did you come to say goodbye to me? More like to share my fear. Your condition yesterday, after the fight with that Bukovac, it troubled me. I don't think my treatments are having a long-lasting effect. And you don't look the best. Do you feel all right? I've just heard that my father is dead. My condolences. After your treatment, when I was hallucinating, I saw him. I heard his voice for the first time in years. I'm sure it was him. A strange feeling. Maybe he came to say goodbye. Maybe it was his last chance to speak to you. A prophecy. I hope not. What do you intend to do now? I have to bury my father in Warsaw. What about you? Thanks to you, I don't think I have anything else to do here. I had a little time to think about what I saw in your mind. Tell me, Victor, have you ever seen a human skull cracked open on the cobblestones? I haven't. I have. The skull of Franz Ferdinand himself, with his brain spilling out onto the sidewalk. I also saw the white steps in Odessa running with blood. A battlefield blanketed in lethal fog, with faceless beings emerging from it. This hasn't happened yet, but I saw it as clearly as I see you now. Thanks to you, I know that I can stop it. I know that I am part of history, and I can change it.
even at the cost of scorn, contempt, or my life. You promised me a favor, so Warsaw sounds perfect. Alors, comme je vous ai prévenu en début de stream, ça va être très dur de vous résumer The Thaumaturge en moins d'une heure. C'est pour ça que je vais me permettre de prendre quelques raccourcis. Et puis, plutôt que vous faire voir, vous narrer les passages qui peuvent être intéressants. Comme vous l'avez compris, on navigue dans une période alternative qui va vous faire visiter les rues de Varsovie à une époque où vous n'étiez pas né, avec des pouvoirs que vous n'avez jamais possédés et des visions d'un monde qui n'a probablement jamais existé que dans votre tête. La première chose qui charme, c'est la réalisation, puisque c'est assez somptueux. On a une jolie 3D détaillée avec des props de partout à visiter, à tripoter, à explorer. Enfin, c'est l'envie qu'on en a, et heureusement, tout n'est pas à tripoter. On pourra tracer son chemin dans l'aventure d'une manière relativement facile. Aside from the circumstances of the funeral bringing you back, you hadn't thought of ever returning here? En parlant de choses faciles, je peux pas passer sous le silence l'interface qui est parfaitement réussie, puisque même une personne pas habituée au tactical RPG comme moi arrive à s'en sortir et retrouver son chemin dans ce joyeux bordel. Joyeux bordel il y aura, et là je vous le détaille. Admittedly, that's not a very exciting discovery. Is that all you've learned about me on our journey? You drool in your sleep. Anything in there about Warsaw? Après une phase tutoriel déguisée dans un village, histoire de pas trop vous égarer et vous faire prendre en main les commandes du jeu, on vous amènera enfin dans la grande ville, oui, à Varsovie. Et là les choses vont changer puisqu'il y aura plein de choses à visiter, des quartiers complets, et il y a certaines intrigues qui sont la toile de fond de tout ce jeu, qui vont commencer à se recouper. Et la période dans laquelle vous êtes va prendre une grande importance. Why such a crowd? A circus has come to town. These are troubled times. Brothers turn against brothers. Russia has had enough bloodshed. The violence must stop. When socialists attempt to divide Russia and her subject nations, to dent the sword that smote the enemy at Grunwald, this demands my decisive action. Thus, by my grace, I hereby appoint as Governor General of Warsaw, Georgi Antonovich Skowon. A butcher. Warsaw! The time for leniency and indulgence is over. From the moment this office is bestowed on me, no forces hostile to the subjects of Greater Russia will have any further right to exist. None! Whether it be brutal socialist subversives, communists, Jews, or other satanic provocators. The shoe knows how to unite a crowd. Pardon me, are you Polish? I was born in Warsaw, but I'm lapsed. My name's Victor. Wanda. This is Russia here. Like it or not. Warszawa. Premia terrora zakończyłaś. Idy na chuj!
My first decision as Governor General of Warsaw. Arrestować. Great heroes in their sense of timing. Of course, now they're the first ones in the fight. Samobladanie, Poliaki. We want that rebel. The loudmouth. Damn. What happened? Be a gentleman. Please kneel and tie my shoe. That seems more like a job for the servants, young lady. Go ahead. Look down. Can I ask you a tiny favor? The Russians can't find out about this. The military is just looking for an excuse to suppress the crowd, and these workers are dreaming of thrashing a Russian gendarme. Either one of you confesses to disturbing the peace, or всех забирай. We'll take you all in. You can't handle all of us. Can you get us out of here? I think I'm open to any kind of suggestion. With a book like that, I'd find out what would convince one of these bastards to let us go. Or I'd take on that self-appointed leader of the proletariat. Interesting strategy. Who are you, really? A damsel in distress. Those don't usually hide ammunition in their stockings. Can I explain it to you another time? For instance, I could disclose to a soldier that you came here with ammunition under your skirt. Maybe we should see who they believe. A respected lady of Warsaw, or a common magician who just 100 years ago would have been burned at the stake. Well, since you asked so nicely. I'm going to take a look around. Do you think it's a good idea to stir people up and send them to face bullets and bayonets? What do you want then? My whole life on my knees? Kissing Ruski's ass? Do you realize blood is about to be spilled? And that it might be mine? Fuck off! Pardon me, gentlemen. The crowd has received the order. For now, zero response. We'll give them a moment to arrest them all, book them, interrogate them. Gospodi will be home in November. Gentlemen, please forgive me. Maybe there's a faster way to get this situation resolved. Back off, Poliak, or we'll start shooting. Paniatno, scrum. Dawaj.
Достаточно. Should we go in and capture the worker who's mouthing off and let us go? Да, сержант. We can use anyone as an example. Шагом марш! Goodbye. You're welcome. I wanted to thank you at our next meeting. We could use someone like you. We? Meaning the people you were carrying ammunition for and who got you Dutch pomade for your hair? You haven't just got pretty eyes, you know how to use them. Maybe you'll find time one day for some jam donuts at Burke Blitz's? Excuse me, what's going on here? They're burying Satan in sacred ground. Some of those assembled believe it to be sacrilege. Konstancja Szabłowska, the Warsaw Courier. What is your opinion, considering the book at your side? He's a tempermancer. Don't let him through. Please, quote me. These people, including this gentleman, are complete idiots. They all know very well that thaumaturges are immune to death. You don't say. And now, if you'll excuse me. No, you can't go any further. I'm asking you kindly get out of my way before things get nasty. Get that heretic with fire and sword.
spectacular. You with a scowl and a puffed-out chest, and them dropping like flies in the blink of an eye? Collapsing on their own, becoming delirious? Extraordinary. Can we meet for an interview? Thank you, but I'm already late. I knew you'd turn up. I wouldn't miss this for the world. Stasha loved you in his own way. You look well. Lygia said you found some quack healer. Yes, sir. Thank you. You don't recognize me, do you? But do you remember who taught you how to shoot starlings? Uncle Voronian, I'm sorry. Don't worry, I probably wouldn't recognize myself anymore. Go look in on your sister. She's worried. We'll talk at home. Sister? Victor. I'm so glad you came. I wasn't sure if my telegram had reached you. I'm glad too. How are you holding up? All this caught me off guard, but for now I don't have time to think things through calmly. Have you written to Mother? Yes, but what can you expect? You know what Nadia is like. It was never her style to show up for family events like this. It's getting late, and we've still got the reading of Papa's will ahead of us at home. And I'll leave you two alone. I suppose you've got your own matters to clear up. Fine, let's get this over with. So, it was me who got it right in the end. Back then, on the train platform, was the last time we saw one another. 15 years ago. After brief suffering, fell asleep in the Lord. Brief? I hope not. Did you write this yourself? A tyrant, bigot, and liar, mistakenly absolved, died after suffering all too briefly. That's better. Definitely closer to the truth. The day you died, you visited me in my dreams. I was a child when you hounded me out of here, and I remember you as you were back then. But in my dream you looked older. You gave me hell as usual. You didn't believe I'd succeed. You were wrong. I've come back with 2 saluteurs. I'm sorry there are so many things I didn't get to say to your face. All those years, I said them over and over to myself in my head. How you were never able to admit a mistake. You never sought blame in yourself. Someone else was always guilty, never you. Mother because she wanted something for herself in life. Lygia because she wasn't born a boy. Me because I was born a Thaumaturge, but I didn't want to live following your principles. And now... Farewell, Father. Am I intruding? Have you been eavesdropping like that for long? All my life. I came to pay my respects to the dead. Stanisław and I were acquainted. You might say I knew everything about your father. Mr. Victor Szulski, isn't it? Your absence from Warsaw has happily come to an end, I hope. I
haven't had time to think about it. I understand. I hope you'll find some reason to stay here a little longer. Again, my condolences. I didn't catch your name. My name's Konieczkin. Ivan Konieczkin. Goodbye. Such interesting friends you had. I guess I'm more tired than I thought. Are you coming with us? Thanks. Get in. I'm sure the lawyer is already waiting for us. Let's begin if everyone is ready. Would you all please take a seat? Ladies and gentlemen, by the power of my office vested in me by the grace of His Imperial Majesty, the Emperor of all Russia, I hereby testify. Mr. Shulski's last will and testament were prepared several years ago in the presence of Zaslav Fedorov, Esquire, that is, myself. My last will and testament recorded in the year of our Lord 1888. In the name of the Holy Trinity. Amen. Excuse me, but could we get to the details? Victor. I think we all want to address more temporal matters, don't we? In theory... Would you be so kind? Of course. Here we are. All movables and immovables relating to the family enterprise I entrust to the care and administration of my daughter. I do not prescribe a method of administering them. I merely offer her one piece of advice. To my brother-in-law and oldest friend, Alexander Voronin, I wish to leave the following. My collection of muskets and 2 revolvers, dating to the uprising in memory of our first meeting. Stasio, I will have plenty to do in my retirement. Enjoy your retirement. I would also like to come to the aid of my only son, Viktor Shulski, by entrusting him with the use of my personal black grimoire, in the hope that he will be able to make good use of it. This is my last will and testament. Carry it out solemnly, though you may have found it burdensome. However, this last bequest poses a certain problem. Yes, it certainly does. And what is that, may I ask? I am not in possession of this grimoire. The late Mr. Shulski used it up until his death, yet no one left it with me after his passing. Meaning it's disappeared? Did Father have his grimoire on him at the time of his death? It was only because of the grimoire that we could identify him at all. What actually happened? How did he die? A building collapsed on top of him. I don't know any other way of putting it. Where did it happen? Where was this building? The southern part of Śródmieście, not far from the police station. Anyway, you can miss it. Of all the possibilities, this was the death that fate prepared for him. I foresaw a slightly more pleasant end for him, myself.
I doubt even he deserved such a horrible death. Those might be the kindest words you've ever said on the subject of a father. How typical of a sort of person to keep a portrait in his study of a family that was only a family on canvas. Not long after the painting was done, he got divorced, ruined the Nijitsus, and kicked out his son. But there the portrait hangs, as if family meant anything at all. I don't know what exactly happened with Aboritse, but I know that Papa felt guilty. You don't want to forgive him even now that he's gone? The dead need no forgiving. And as for forgetting, I don't know how. It's just a shame about the grimoire. What do you intend to do? And where are Father's things at the moment? You're standing at the very center of his kingdom. Not everything has been sorted through yet, but you go right ahead. In the store? I should check that too. I've started stock-taking there to distract myself, and I don't want you to go in there before I've finished. As you wish. Father evidently knew a certain Ivan Konieczkin. Have you heard anything about him? Konieczkin? No, doesn't ring a bell. All sorts of people came to Papa's store. That doesn't mean every one of them might know something about the grimoire. That's true. You've got your work cut out for you. And Mordechai Chayat? Could that be a lead? I don't think so. He worked with Father, but he left more than a year ago. I don't know why. He was an assistant at our, well, my store. Do you know where I might find him? Sadly, no. Do you have any other ideas? I think we have to look for the answer in the place where it happened. With your sight, you can make out more in those ruins than I, or Uncle, or Detective could. This is a good lead, but is it the only one? Now at least I can see how little I know. Maybe these scraps of information will lead me somewhere. Well, now that we know what's got to be figured out, forgive me, my darlings. I'm going to give my old bones a rest. I'll see you out. Goodbye, Uncle. And, Ligia. I'm sorry it happened this way. That I wasn't close by. The most important thing is you're here now. How do you find our old stomping ground? Yes, I'm not too fond of this place either. This is where I had my last conversation with my father, just before I left. If you can call it a conversation. Can you see my dreams? Nightmares, actually. Ever since I decided to come back, I keep reliving the same memory. The loan shark incident. I've been seeing his death more and more lately. I wonder if his shop is still there. Perhaps we should go there and check. Il y aura plein de choses à visiter, des quartiers complets, et il y a certaines intrigues qui sont la toile de fond de tout ce jeu, qui vont commencer à se recouper, et la période dans laquelle vous êtes va prendre une grande importance. Et historiquement, on est une période de conflit où certains pays, comme ils le font d'ailleurs aujourd'hui,
se sentent dominateurs par rapport à certains territoires et ont de grosses envies de s'approprier ce qui constitue aujourd'hui la Pologne. Du coup, notre thaumaturge, malgré ses pouvoirs, va devoir jouer avec délicatesse, puisqu'il y aura des moments où il faudra y aller tout en retenue. La narration est assez géniale. Il y a un scénario qui a été posé aux petits oignons. Et pour pas que les gens qui débutent se coincent, le jeu est fait de telle manière qu'il va vous livrer les indices que vous aurez réussi à réunir plus ou moins maladroitement pour vous guider plus ou moins sur un fil d'intrigue principale. Look at you. And here I worried I was the only Pour en révéler un petit peu plus, le fil d'intrigue principal n'est pas sorcier puisque vous avez, dès le début, une mission qui est essentielle, retrouver un certain livret. Un livret qui a été égaré par votre père. You think Papa would be mad that we're going to a party right after his funeral? I hope so. Victor. He could have kept from losing the Black Grimoire. Are we ready? Yes, the carriage is waiting. Sur les combats, c'est pas vraiment technique. Les gens qui sont habitués au RPG de ce style retrouveront leur marque très très facilement. Par contre, niveau gameplay, il va y avoir des modifications, puisqu'on a toujours un statutor avec soi. Oui, le statutor, c'est cet esprit qui vous accompagne, et que vous allez pouvoir dompter et apprivoiser. Vous en avez un avec lequel vous êtes né, et vous en avez d'autres que vous pouvez attraper. Comment c'est un syndrome Pokémon? Ah, j'ai pas dit ça, moi. À ce sujet-là, il y a 3 niveaux de difficulté qui sont prévus. Je vous recommande celui du milieu, qui est plutôt équilibré. Il y a un mode pour les débutants où les combats auront beaucoup moins d'importance. Et puis après, il y a le mode défi qui carrément, lui, va vous emmener au-delà de vos limites. Dans le registre des défauts, on pourra aussi reprocher quelques heures sur le plan technique à The Thaumaturge, notamment cette idée peut-être mal exploitée ou mal mise en place, je sais pas. Cette idée de streamer littéralement le contenu du jeu. Oui, vous allez remarquer sur les babasses les moins puissantes, ça se charge et ça se voit. SSD obligatoire, je dirais pas ça, mais pour votre confort, si vous avez un SSD à disposition, n'hésitez pas à préférer l'installation sur celui-ci pour ne pas subir des petits ralentissements, des petites saccades qui sont quand même pénibles, surtout quand on voit ce que font les concurrents avec une 3D au moins aussi remplie, et ce titre qui s'appelait The Ascent. The Thaumaturge est un jeu tout à fait réussi dans son genre. Il importe la coutume du tactical RPG dans un monde européen qui reproduit de manière fidèle et passionnante. Une histoire avec des intrigues qui s'embranchent dans tous les sens. On ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop si on va s'égarer. À la fin, on a un bestiaire et une quantité d'informations telles qu'on ne sait plus trop où aller, heureusement. Le jeu est sympa et à penser aux gens qui s'égarent facilement, en laissant toujours quelques indications pour vous guider. C'est donc du tout bon pour ce The Thaumaturge qui est sorti aujourd'hui et que je recommande chaudement aux catégories de joueurs précités. Pour les autres, c'est peut-être l'occasion de découvrir le genre. Moi j'avoue que en tant que novice dans le domaine, j'ai pris pas mal de plaisir. Allez, je vous laisse avec mes talons de Thaumaturge qui peut faire apparaître des playlists en fin de stream, genre ici une playlist généraliste, là une playlist de shmup et pourquoi pas un bouton qu'il ne faudra surtout pas toucher là.